Atache missing chitab kalenjin keton tetutiet nebo Kass Mashinani, tetutiet neitung'et keteshet nebo Kass TV kila betut kong'eten betutab Jumatatu akoi komut kasi. Kainenyun ko Victor Korir. Ako logoiwekab emet chekitounen betutab rani en tetutiet nebo Mashinani kong'eten county nebo Kericho. Ole kibendi kenyoru report nebo agenge en agenge kobun Robert Siele netinyegei ak nereget anan kurset nekakokon alake en temik chebo miwek noto chebunu kibagenge nebo Kenya Sugar Growers Association en county noto bo Kericho akomach serikalitab emoni kondochin roruetab anan kondochin president Dr. William Ruto kochutyi ak kokimit sekta noto bo miwek en emoni ak missing ko en komosta nebo South Rift. Kinyoru ng'alalet nebo agenge en kandoik chotok bo kibagenge nebo Kenya Sugar Growers Association konoli ak Robert Siele neung'et soet en kasari. My name is Richard Ogendo, the Secretary General of Kenya Sugarcane Growers Association. This morning we are here in Kericho, and we are welcoming the President as he begins to tour the South Rift, and just to remind him that he made promises to sugar farmers, and sugar farmers are anticipating that this time round their issues will be firmly addressed again by the President. One of the key concerns that we have noted is the attempt to remove the sugar development levy from Kenya Sugar Board and move that fund to a new institution called KADCO. Now we have experience when all these crop sector organizations were disbanded and put under a body called AFA. That completely destroyed the sugar sector. We are not very happy that they want again to remove the SDL, which is a sector-specific funding component of the industry. And McHugh, they are doing this at the time when sugar cane farmers have never enjoyed any subsidies. We have not enjoyed the loans right of that other crops have been enjoying. So we are just starting to recover. And then all of a sudden, now the funding goes to another institution where ordinary farmers will not be able to access it. This is a sector-specific funding, and I also want to remind all and sundry that the President gave us a promise to bring Sugar Board. He gave us Sugar Board. But there have been characters running to court sponsored by millers. We know all these court cases are all sponsored by millers. That is why they don't want directors to be elected by farmers. So our appeal to the President is to sit down these millers and read the Riot Act to them so that we can have the director elections, so that Sugar Board can be on track to serve the farmers. We want to be directors that can serve the farmers. But right now we have a problem that the sector is infiltrated by millers. Millers are the ones who are now importing sugar into this country. It is millers who are messing everybody up. So we are asking the President to intervene and come in strongly, because now he'll be in the South Rift and sugarcane is a key crop within the South. My name is Andrew Bates from Kericho County, a leader in the sugar industry for a long time. So I want to echo the sentiments of my colleague. I represent the smallholder sugarcane farmers of Kenya, an association called the Smallholders Sugarcane Farmers of Kenya. We want to welcome the reforms which were initiated by the President. The President gave us assurances about the sugar reforms, and the President has done a lot, including the leasing of the state-owned mills. The state-owned mills were making losses, but the President leased to the private sector, and those state-owned mills like Moroni, Shemelil, Nzoia are now back to life. So we want to thank the President for initiating the leasing process. Number two, we want to thank the President for passing the Sugar Act into law in 2025. The Sugar Bill of 2024 was signed by the President into law, and it has come into effect. But what was promised in that Sugar Act is being rolled back. We are really not happy because some amendments are going to the National Assembly. One amendment wants to appoint directors by the Public Service Commission. Surely all the directors from the tea sector, directors in the coffee,
directors in the dairy are being elected by farmers. So equally, we are saying as sugarcane farmers, we want to elect our directors as per the Sugar Act 2024. Mimi naitwa Mama Sofia Atieno Selu, mkulima Muhoroni, naishi katika kaunti ya Kisumu. Mimi ni mkulima wa miwa. Jambo langu la kwanza kabisa ni kwamba tunalima miwa lakini faida yenyewe haijaonekana kwa mkulima. Na tena tunasikia kwamba kuna watu ambao wanataka wachanganye pesa ya miwa na pesa ya kofi na pesa ya kahawa. Hizi pesa zikichanganywa, kwa miwa itarudije ifanye kazi? Wakati wa kitambo tulikuwa tumeanza kulima miwa, watu wa sugar kampuni walikuwa wanatupatia fertilizer, wanatulimia mashamba, wanatupatia mbegu. Lakini hapo mbele hiyo mambo ilisambaratika ikaisha. Wakati imeisha, wakulima ambao ni wachanga ama wakulima wa chini wamerudi kuwa masikini. Hii ndio jambo ambayo inaniumiza roho kama mama. Na tena kama mama ambaye ni mjane ambaye miwa ndio inaweza ikamuinua. Nasomesha watoto, hata wajukuu wanaenda shule. Nikilima miwa, pesa ya miwa ibaki kwa miwa. Ndio maana tunataka tuwachague hawa viongozi ambao ni directors. Okay. Alene ni kaine nyungo Andrew Bates, mkulima nebo miwek kwa Kericho County. Alenga kigurtu yoni kemwa ngalek nekisomok. Netai kewekchini kongoi president en reforms chekikotoi chemi sugar sector. Kikamwawech president kole reformeni ngalekab miwek. Ako kokakonam ko reformen. Ki netai ko kilisen factorisiek chu kibo serikali chu koruiyo, factorisiek cheu Muhoroni, factorisiek cheu Chemelil, cheu Nzoia, cheu Sony, okere ole kokobois ko kilisen president kokoi private sector, ko kikiunga mkono. Nebo oeng ko ngatutiet the Sugar Bill 2024 ko kisignen into law koek now the Sugar Act 2025. Ko kakonam ngatutiet noto kobois lakini tom keker ine kobois komie. Mi ngalek chemache kewal oengu. Kimache kewal kele directors keappointeni by the Public Service Board. Komayoni temik chechang kewal. Kingen sectors chebo ku chaik ko directors keleweni temik amun ke shida chebo temik. Komakiyoni kewal ngatutiet non kokiib ko parliament kele kiwole sikeappointen directors koyob Public Service Board. Nebo somok komakiyoni keib rabinikab Sugar Development Levy keib koba kampunit nekakitoo en taban nekikuren Kenya Agricultural Development Company nekokiformen kiyomo AFC ak kiyomo ak Commodity Fund ak keib rabinikab miwek koba orit yoto. Kokoiywei temik chechang keng'ololi ak temik kole ii kalya rabinikyok ako kokekonech Sugar Board. Kimache kotelelchi Sugar Board rabinikab miwek ak kokoi temik kwaen cane development. Ngekose ko kikoum Sugar Board rabinik cheite 3 billion chetenyolu ko kikoi temik kwaen cane development. Chitab kolenji kakokon kateunet kibagengeitab lewenisiet nebo IEBC kole kakobokchinosiek chekitokyin tuiyosiekab bolotet ak yautik alak chebo ngemetab kalyet chekotestai keboronji en emoni komuch kong'em lewenisiet neo netetat keyai en kenyit nebo 2027. Kamwa nebo ng'echeret en kibagengenotok Erastus Ethekon kole makat kitonon maatab bolotet nekamwa kole kokotestai kwo barak missing en emet ak keyai tuiyosiekab bolotet en oret nebo kalyet. Kong'ololin en tuiyet ak ofisaek chebunu kibagenge nebo UNDP ole kamwa kole chobot IEBC kotet ak kotelelchi lewenisietap 2027 en oret nenyolu. IEBC requires the support of all institutions of government, requires the support of the media, requires the support of the civil society, requires the support of the international community, represented by, of course, the United Nations, which is an intergovernmental entity. It requires the support of our diplomatic and international development partner representatives in this country. And above all, of course, a credible, free, peaceful elections will require us to engage the real stakeholders who are the voters of the Republic of Kenya, who are the citizens of this country. And for us to do all that, we need support from every one of us. We need to create an environment that is peaceful enough, that is conducive,
that is permissive to the conduct of a peaceful, credible, free and fair elections in the Republic. IBC, we can do everything. We can prepare our ballots, bring the ballot papers, deploy our staff, train them. But if the environment is good, we will succeed. If the environment is not conducive, is challenging and difficult, then we as IBC will also have challenges. So my appeal to all of us and to the people of Kenya is that let us remain calm, let us continue having confidence in the work we are doing. So far we've proven what we can do with the 32 by-elections that we have just concluded. We've also observed some of the challenges that are emerging that all of us are well versed with at the moment. The challenges of the fracas around our elections, incidences of violence, and all those things that we need to work as a nation to address urgently, because the general election is approaching and approaching very fast. Kagomwa County Secretary nebo County nebo Kericho noto ko Philip Rono kole testai county ngalalutik eng kwenunyin ak konyoik choto medical doctors ak clinical officers che testai kongelejinetab boisiet eng sipitalitab County Referral nebo Kericho ole noto ko oret nebo koityi konyinet agobo magutik che tindo konyoik choto kosubkei ak County Secretary kotestai tetutikab konyoiset eng sipitalitab ole miten en boisiet konyoik missing ko nurses. Report kon kochobwech Robert Siele. Kong'ololjin sirikab logoiwek en afisisiekab serikalitab county nebo Kericho mwa County Secretary Philip Rono kole tesetai tetutikab konyoiset ole makarat sipitalitab County Referral ole miten boisiet konyoik che nootin kou nurses. Medical doctors, that's medical officers, consultants and specialists. And recently, as you are aware, the clinical officers also down their tools, and this is nationwide, okay? So all other staff and all facilities are open with services, including all the nurses are at work, all the pharmacists, the pharmacists are at work, all the labs and diagnostic services are ongoing. Kamwa Rono kole tesetai koityin magutikab konyoik choton chebo siretab konyoik 8 en permanent and pensionable chetiengei County Referral en tetutikab konyoiset asikowek boisiet icheket. With the Public Service Board have dealt with and they have been able to extend their contracts, and confirmation on permanent and pensionable basis is already ongoing. That's one. There were also salary arrears for those 8 doctors that have not been paid since their contracts dropped in May this year. And they could not be extended because the Public Service Board had not been, as you all are aware, the County Service Public Board has not been in place for almost a year now. But they're now, a couple of weeks ago, they were able to be sworn in, and they have moved with speed to be able to resolve those issues. So salary arrears will be paid this month. They're in this month of July's payroll. So and they've also requested to be put on PNP, that's permanent and pensionable, and the process has begun. Kosubkei ak Rono kotestai konyor muitaet biikab emet ole kacher konyoik ak ichek kokon boroindo nebo ng'alalet kasarta netieme county konyor walutiet. We also thank the residents of Kericho County for their patience, understanding and cooperation as efforts to resolve the ongoing industrial disputes continue. We further appeal to all healthcare professionals to uphold noble values and ethical obligations of their respective professions as embodied in the Hippocratic Oath, the Nightingale Pledge, and other professional codes of conduct. Even as legitimate labor concerns are addressed through dialogue, we encourage all parties to remain mindful of their shared responsibility to safeguard life, alleviate suffering, and ensure the welfare of the people we serve. The county government remains steadfast in its commitment to constructive dialogue with all stakeholders and will continue to keep the public informed of any significant developments regarding the restoration of normal health services.
En komastanyin komwa Commissioner nebo Kericho Public Service Board Dr. Benjamin Kiprono kole kokoityi changindo magutikab kanyoichoton ole wendi kowang'u ng'alalutik en konekit. Mengi tumeweza kuyatatua, ni machache tu ambayo imebaki, na tunaamini kwamba hivi karibuni tutakuwa na suluhu kwa mambo ambayo imeipuka. So tunaambia wananchi waende hospitali. Nurses are on the ground wako, na wafanyikazi wengine wako huko, watahudumiwa, wakienda kwa hospitali watahudumiwa. En rutoito nekaiketishan en sipitalitab County Referral nebo Kericho ko biik chemiondos cheng'ering chemiten en wodishek cheterter kobune uinwek ole kawektogei alak en biikab emet chemiondos chekaitito en raini komokyingei tetutikab konyoiset. Aripotinye logoiwekab emet chebo Kass kong'eten county nebo Kericho, kainenyun ko Robert Siele. Akitokyin county nebo Narok kole kakobor kaimetab kei chemung'arainik chebo mung'aretab kiagik en cheboisien siret nebo Olmelil en Transmara kosubkei ak terchinetab bororiondit kosubkei ak kaimutik chetinyegei ak pcheetab plotisiek en sironotok. Kit nekamwa kole kokoyai kiuto siretab kiagik en wikini kwa county nebo Kisii. Kamwa kandoikab sironotok kondochin nebo Kencheret Simeon Arap Sami kole mamakat kong'em pcheetab plotisiek mung'aret nebo kiagik en komosatak. Kuron Simeon Arap Yego ne naat ko Arap Sami chairman nebo Olmelil. Kokimiten betutab raini kokimyo boriet Masaek ako Sobek. Ng'olole ng'alekab ndonyo nebo Olmelil. Kinyoketil mbarani pilotisiek en oret makararan. Ko kaketetua ng'alechoton ko kakekosyin ak biik komosita chebo Masaek ak chebo county. Ko kakemwa kit nekikosyindos amun kokakoit koterak biik en nerekek chekotindoi en ng'alekab ndonyo. Kikang'et kinyikis kebeberta age nebo Masaek ketili pilotisiek komanyor biikab Kolenjin, kinyor biik tuten nia. Ko kakeng'alal ng'alechoton ko kakekosyin kele mbarek cheng'etu chetokomi ketesyin biikab bororietab Kolenjin ako Sobek. Ko en yu betutab rani kakibekekei biikyok asikowek ndonyo amun kokakoterak koba tumin. Ko kakibeke ngunon sikekei bichoton kowek ndonyo amun nekimoche ko kalyet zaidi en ndonyo. Mimi naitwa Joshua Rangea. Mimi pia ni kiongozi ambaye mimi ni mtu wa mjukumu ni village manager. Na ukweli, kusema ukweli ya kwamba tumekuwa hapo Olmelil leo, tulikuja kushuhudia kwamba soko kulikuwa na tatizo, na nimeshukuru kwa sababu ya viongozi ambayo ni wa county councils. Nimeshukuru pia kwa viongozi ambayo ni wasee ambayo wanasimamia soko kama kina Arap Sami. Yenyewe kulikuwa na hiyo shida. Na nataka tu nisema kwamba hii soko ni soko ambayo ni muhimu sana, ambayo inasaidia jamii tatu ambayo ni Wakipsigis na Wamasai. Na nasema ukweli ya kwamba kusema ukweli hii mambo vile ilikuwa furugu ilikuja kwa ajili ya mablot. Na nafikiri ya kwamba mambo hii ilienezwa mambo ya fitina, na sisi kama viongozi tunaomba amani, kwa sababu yenyewe tunajua kwamba mambo ilienda mpaka ikahusu mpaka viongozi yetu kama machief ambapo hawakuhusika na mambo ya shamba. Tunajua kwamba machief pia ni watu ambao wanapeana security. Nafikiri kulikuwa na mambo ya mashamba ambayo ilikuwa inastahili kuwa ni sehemu ya serikali kama hospitali, police post ambayo ilikuwa tunahitaji hapo Olmelil kwa sababu security. Kwa sababu tunaona hapa security hapa ni biashara kubwa. Kwa sababu inabidi tuwe na security ambayo tutakuwa na police, tuwe pia na hospitali hapa, tuwe tena na mahali ambayo tunaweza tupa taka ambayo ya soko. Pia viongozi kama MCA pia akuwe ni mtu ambaye anaongoza watu kwa njia mzuri. Asiwe ni mtu ambaye anakuja kukoroga tena maneno. Kwa sababu vile tunaona hapa nafikiri MCA wetu ni kama amesahau pia kazi yake. Amekuja kama kapune kujaribu kukonganisha watu. Na sisi tunapenda amani. Na hiyo chief yetu hana makosa hata kidogo, amehusika na maneno ya amani hapa sana. Na tunataka kusema tu kwamba tunapenda amani, na wasee leo wamesema kwamba amani itaendelea Olmelil. Na sisi tutashikilia namna hiyo, na tunaombea Mungu Olmelil ikwe ni mahali ambayo kila mtu anajifunia. Chitab Kolenjin ini atagemache ketokchingei kebeberta age kora noton nebo tetut nebo Kass mashinani ole en studio kemiten ak tondenyon nembetab rani nebenen ng'ololi akobo kandoinatet ak polotet nebo emetab Kenya. Inendet ko Kennedy Maiyo. Inendet ko chemung'oroindet ako agenge en kandoik
chebo mashinani chebo chamait notok nebo UDA kebeberta nebo Kenya Kwanza missing ko en county nebo Nairobi kemoche ketachin Mayo en studio nebo Kass TV. Kongoi. Kainet kyuk kekurenon Kennedy Kipkemei Arap Mayo. Ameng'indetab Nairobi ako ayae mung'aret eng Nairobi ini. Ako amobilizer kokeny nebo site nebo Lang'ata. Yeah. Ko kongoi amun kesich boroindo inyon ketesiet nebo Kass TV en betutab rani. Ako yekeimwa ko inye ko chemung'araindet ako immobilizer kora nebo politics. Yes. En komosta nebo Lang'ata missing ko en Lang'ata en county nebo Nairobi. Ko missing ko kasubet neitindoi kasubet nebo chamait nebo UDA. Yes. Serikali nebo Kenya Kwanza. Ako amune samwa kounono ko amun en inguni ko chamait nebo UDA anan ko serikali nebo Kenya Kwanza ko koko en betusiek chebo konekit ko komiten missing en logoiwek ak tuguk chetesetai en emet kosubkei ak lewenisiet nekotesetai en olimbo Olkalau ak en tetutik alak chebo bolotet chetesetai en komoswek cheterter chebo emet. Ko amoche kityo aib kereng'ung akobo ole koikerte lewenisiet nekokiyai, ole kokiyaita campaign en komosatak ak walutik chekomong. Ko inye ko immobilizer nebo UDA ko konin ne matokeo ak tuguk chekoiker yoin ibwat kit ne? Kongoi missing eng boroinotok ngap amu kwa mobilizer ko kit nekoyaak eng ng'alekab Olkalau. Ko koek keret nekararan anan koyaak eng wakati nekararan asikosich kong'okokis metoek chechang cheboto akot ak nal. Eng betusiek chechang ko kikeker kot kele kimatokomite tulwet. Komanai chi ko kit nekoyaak ko reflectan anan ko koibor kabisa kohakikishanwech iman kole makemite ak biikab tulwet. Eng betusiek akot ngasine koyaak investment neo missing kosir koyaak konyor kelchin missing biikab Olkalau kosir walutik anan kelchin chekokinyoru chekonyor chamait. Ko kikoyookse kora eng kenyisiek alak chebo wakati 1995 chekibo Kibibiri ko komoko maajabu notok. Kai kityo kararan yo kimeche nendi kikakas biikchok anan kararan yo kimeche keyai kit neu notok keyai background anan kenai kele ne netesetai eng ground asikosich komokoi investen ak menyoru walutik chenomegei ak ne tuguk chekaiinvesten. Nguni kikeinvesten a lot but outcome ko kwang'utik. Nerani ko topic nebo emet kele kikinde rabinik ngishat lakini ko ingen ile kingobit atkinye kamanda boiyot nekonye boiyot ki namba 2 ko kiwalak tulwet kong'ete yotok akoi ra. Akot notok akot inegei nebo Olkalau eng betusiek chechang bichu yo kikochin empowerment nikikesich akot achek korokenet missing biikab tutam. Ngap amu kimite kityeni tutam lakini sasa ko chichi ketieme kele takirei lakini makorewanaksei. Eng betusiek chechang Bwana Victor ko kikoyookis empowerments chechang eng Nairobi. Lakini inyoru chichi rani kakeempower to maximum. Tindoi chito fridgit nekakialchin anan washing machine nekakwerie tikikyet koname eut ni akolen one time akowendi. Tindoi washing machine eng tikikyet komasi akaname eut ne katam lakini koboru kolechin ine akot ndakakekon akone one time. Ko ikere ile tikiyakeyai ndikikakiboisie oret nekikikere tuguk cheu chotok kong'ete komatakiinvesten eng Olkalau. Komatakiyae investment neten ake. Ako kotikikokon kele one yakakoyookis notok kecheng choronok amu mi choronok chongen ale rani ngenam eunek kabisa keinvesten kuyo kokiinvesten eng komoswechu alak komamondoi sang makibeti akot agenge.
netei koboru kole yo kibendi tai yo anan eng betusiek chuto chu kakong'et ko kang'et kele amu kakwo tulwet. Kiwale ne tulwet? Ano kaita nekebendi kotokoi kenam kotoretech eng betusiek sokokonech chekergei ak chekotakonech tulwet eng betusiek chami tai yo. Yes. Koni nguni amun kemwa akobo investment nekokiyai. Kikere man tuguk chekikiyai. The effort nekikinde that by election. Kotos tebengei chito kole kii ne nekibo maana mising akobo ng'echerani nekiit ketil kele ne tutafanya kila kitu keker kele kalyan kakinam ng'echerani. Ne neki-informen this decision kiba kemwagan kabisa resources kouni? Kikit netai korok ko ngap amu akot nginye ngikerani social media kona age tugul komami ole keng'olole kobate olkalau. Ko ingen ile kakokochin kimnatet. Kikit nekikararan ko kisapos kereducen ng'alek eng chichi kai nimi sang simanyor sikenyoru akot akichek iskomung. Akot ane mwenyewe kiakose ale takinyoru ng'echeranatak asokolya asanyor akot akine kamung ngole awendoti amu akot rani mami ole atonone. Ngawe ngola tugul eng town amu kiangen ane akikolechi kabisa olkalau keibe. Kikokiibe Mbeere keibe by elections tugul chekikakotestai. Lakini kokotain ngawendoti ane eng town alechini olkalau kabisa olkalau kabisa koninyo. Mauwendi kabisa olkalau. So ko akot ane eng somenyu kabisa mising ko kiasome ale tanyor UDA olkalau asikosich kesich kamung. Nguni ngawendoti eng street mami ole atonone lakini kwaalechi ara makokikiligei akot akichek kokikiligei ak kora makokeker kele maumi iman. So kokokiyan ako kanyolu nguni kewal kabwatutik. Kit nekakang'et nguni mising ko kokonech kityo kele matiketiegei kele kitinye mutai kitinye 30% anan kitinye 20% eng tulwet anan kitinye hata miche keashumen kabisa kuyo makitinye akot 5%. Asikosich kokonech kibwatete kebe komaswek alak. Mi kit agenge Victor ne nongen ale tabut neo mising. Somenyo rani anan somenyo ko ki bororietab Kalenjin, especially nebo ane. Apart from tuguchu tugul chu kikosoti komami ki nepko ng'wan mising ko kaikwantam president nyonet. Akot ane mwenyewe ole atononi ko yache awe olimbo kokwenyu Chepterit anan nebo amuny kabisa ngamunjil uni ma Chepterit ako senda yache awe kabisa abameng'irisa ngap amu yakakoek one term president komelen kebut ko chito ibut iman kwa person ko chito binafsi lakini maketinye ole kitonone amaketinye iton ko kibororietab Kalenjin. Ndamite ng'alechu tugul chu tesetai ko ndaba alaumeni kit agenge. Alaumeni ane kandoik. Alaumeni kandoik chemite between president ak raia. Sakabit kabinet tugul nikikere rani akot eng bororietab Kalenjin. Ikose ra tikeni ola kowache ola kolyon ola ko kabit amu tabut ne mising ko kabitune kandoik chemite president ak raia. Mami wakati netepche ng'ony bichu ak raia kotokoi kokas kong'ololchin kot koyonchin kit agenge. Manage iman kelen tesetai boisiosiek. Lakini ngiker komaswek alak kotesetai boisiosiek kosir bororietab Kalenjin. Ako nepko ng'wan mising. Amuche amwaun rani akot ane mwenyewe kwa agenge nakase nekia feeling this thing for a long time. Okay. Ko deputy president William wakat tamit netai ko kikararan. Nyikinyalilse eng tamit nebo aeng. Niking'wan kabisa. Niking'wanit nekimukomi ki nekiyonye. Kimukomi office neichute. Kimukomi. Ko ikere ile kotakakoek kelchin eng bororietab Kalenjin kerekavane tuguk kikobun bororietab Kalenjin anan ko kenyorune kekere
gap nebo tuguk chekobun bororietab Kalenjin en kenyisiek 15. Sale kenyisiek 15 ko kangenam boyot nekiwendi Kibaki. Yes. Koseretyo biik kyok nekikion biik en boroinwek chekitindoi positions ak ne keon biik koba kemuita akoi in 2013 konam Uhuru. Yanam Uhuru kotukulen president nemi ng'echeret nguni deputy kotukotorete kitigin, lakini eng yep kowek nebo oeng ko tuguk cheingen akot inye mwenyewe, tuguk cheingen inye mwenyewe chekikimuite kityo streetishek akele ngotoretei Mungu kochoriech asis. Ko yes, kakochoriech asis eng 2022. Kichoriech asis eng 2022 ako kichametab Jehova kele sikochoriech asis asikosich boroindo biikab Kalenjin neibuge beekab ko eng betusiek eng kenyisiek chekikobet. Yakakenyoru notok kong'etyo kandoik komatokonai kole chebo bororietab Kalenjin ko kimokonyolu kekere president ko ki bororietab Kalenjin anan ko ki biikab ng'ony chemi ng'ony. Imuchi koit chebo bororietab Kalenjin ako mait akot president ground. Chang oratinwek ole kiyoitoi bichu alake ngamwaun akot eng COVID-19. COVID-19 ko kakiker kokayait emet. Abwoti chekibo biikab tulwet kingemi along that area nebo Loiter Street anan NSSF parking. Ko kicham koitu tugukab biikab tulwet kokoek biikab tulwet koityin tugukwak ako mekere chinwa kokanyo bat kakoit. Kokergei ak chuchoket kitinye kandoik chemite ak president. Bichu mite ak president ko kinyolu kotindoi chain akoi ng'weny. Akoi achek chekimite keyoe mung'aresiek eng Olep town, eng Olep ground. Amu mami chi age neimuchi kokonin rani accurate information kosir chito nemite ground. Ko ngolechin chi chemi ground oye korom yu nyolu kiyoe kole kosik ko kararan. Ngap amune ki biik chekiinteraktani ak most of these tribes chu mara mingi eng kila betut. Kituyechini kabiloshek chu tugul akingen ile rani kabilet nekolene ni ndakiname kou ne, you know that things. Ko kikararan serkalishek chu akot serikalit nebo boyot nekikokoru Moi ko ngap amu kitindoi kinyoru information kong'ete grassroots akoi inendet, lakini eng yu komeitchini akot MCA manyoru akot ngikochi MCA information anapolish. Inyoru chi akot nekakikochi keappointen kwa office anapolish the information nekekochi yani matekani kuyo kine ne mara kobo maana. Ko ingiker tuguk chechang cheyoyoksei ko ingen ile rani ngotalechin atinye rani wanabiashara ane eng CBD chebo komasin bo ainet cheoldo samakinik. Bichu kolen rani ara angemite broad based government angesupporteni rani president nenyonet konyor tamit nebo oeng, lakini tomo kenyoru kelchin age tugul kobunwech inendet. Kobetun ile ara iman yame iman kenam bichu eut amu biik chelechinen rani achek chekeribe taonit neb Nairobi, achek chekeribe ng'echeretab president konyor rani empowerment akot icheket anan iityi chito ne mara komitei within sikoi kokochi bichu empowerment sikosich kenam bichu koik chechoket ko koui bikyok anan bikyok chemi positions anan chemi ng'echerok kopolisheni information neikochin mwananchi ako makere kobo kelchin age tugul. Notok amune sikere rani akot rirek chemite bororietab Kalenjin ko tabushek nekakoet mising ko viongozi chechoket chemite between president ak wananchi. Akikere ile kakituy kityo kenyit agenge. Yakakituy kenyini agenge ni konyolu anan kokanyol kowek kandoik chechoket chebo bororietab Kalenjin ako mekan sure kole mami ki age tugul ng'olyo age tugul nemong'u eng gaa. Angometo president kosomo tilyanutik chun tugul, lakini icheket kowek gaa koruyo rani kokwet ni kong'etyi kokwet ni kong'etyi kokwet ni kounotok everyday kot ko mekan sure kole kurayatab gaa agenge kenyoru rani 99% ako kasat rirekab biik amu
mami kakekwai MCA, kekwai mjumbe, kekwai senator, kekwai bichu tugul chu. Amu ko bichoto che nyolu kokoshi raia akoitu the president. Ko ngomang'et akot ichek wenyewe tomo koleche kikiit ng'oliot ako tomo kas president. So makingen kele tos mitei shida kibetyin ng'o tos kiit ng'alechu anan mait. Tos kiit anan mait. Ako ngot kiit ko kikibatuane. You know? Nyolu kounoto kasosich koek ne sikoek bororietab Kalenjin koek agenge. Kong'wan mising. Ako nalechinin rani angot kelusen ng'echeretab president kiluseni ko kibororiet ako historia nemakiutie kenyisiek kyok tugul. Ko kakebe kiwango age nemakomi wakati age neteketononi eng taitab bororiosiek alak kot ketou keeku biik. So viongozi chebo bororietab Kalenjin ko nyolu angot komeche kotobit tegistab bororietab Kalenjin ko nyolu koker kit nekayai eng nguni. Kemwa akobo gap. This gap nekobit between biikab emet ak kandoik. Ko ikere oimbo miten biik chebunu komosin bo South Rift chekikaba korab Wamunyoru. Ikere? Ako among'u ale notok ko agenge kityo en kaborunoik cheboru kole makomi kibagenge bororiet. Koker chitugul kole nachengyigei chechuk. Lekirobara asib chichi kometon en oret ak kobet. Ndabara acheng chito nekimi tuan ale une chichi kinye komakomi. The next thing koik chito open. Koitu conmen anan ko middleman anan ko ne chemi olono ko ngonyokoborun kolenjin nakasurirek mwa kele kai kokose chito kole kakekaswon kit nekamwa. Mano ale tos kilionjini bichu kokonam kimas kabwatutikwak asikowek. Okay. Eng ng'oliondo notok Victor ko akot ane mwenyewe ko kiaker ako kiamach concern mising ana ale ne notok kitestai eng tupchosiek kyok chebo South Rift kotokoi koker kole kanyol komanda eng kibagenge nebo bororietab Kalenjin anan eng kaumetab kei nebo bororietab Kalenjin. Ko ng'oliot ko nakamwaun alechinin kanye kiashumenin makikasun akot kit nekemeche imwa. Kanye kiashumenun kit nekemeche imwa ako melen ile kangimwa kakosteni ki. Mi kit sinye namwaun amuchi amwaun Victor andeni yai kole lesi neng'ung'et. Ko bichu komanyor chito nekaib chiit. Akot kokochi kityo boroindo kokoch chiit ng'oliot nekameche. Abirchi chorwa nenyunet nemitei en sait noto kimi sine koroni and then bunu kokwonoto bo Bomet en Murwa Dikir. Kole chal tabunwa mising komameche ichek ki age kobate meche kityo kalyet. Kale kalyet neimuchi korib kiagikwak nemakirebe amami chi nekoshin. Kirebe bet amami chi netoreti. Kakomwa kole kokeny tabut netindoi mising ko ng'alekab mbaret. Kalisi angekere bororiosiek alak kikochin ati anan haki nebo mbaronik. Ko kalya rani makiyoiwech haki nenyonet nebo ang'ata. Ko tabunoto kokeny ko kakoromit mising ngap amu kitinye man biik chechoket chekikekwai nakalechin kora shida nepko mising kora ko bichu kai rani PS nebo lands ko ng'o tos memuchi kokon walutietab ang'ata without kwa president memuchi imuchis Nixon Korir ko agenge nekiachini mobilization eng Lang'ata ako chito agenge nekiakose ale tanyor boroindo koek mjumbe nenyonet nebo Lang'ata eng 2022 ak 2017 kiabirie 2017 ko kiabirie kura 2022 I was kiamobilize no nenyinet kabisa ako konakale rani ngokurkei kandoikab Kalenjin tugul akole rani kimeche walutiet eng yu mami serikalit age neimuchi kokoch imanda biikab Ang'ata kobate serikalit nemite eng nguni. That's why ikere vile ni bichu kole isi ngotomo kenyoru eng serikalit nenyonet keispektoni ng'o komukotinye kolabotyi serikalit nekowendi amu kimite keter
rani ko ngecheret ne kitinye komi koima. Kimi kabisa korosyo, kimi kabisa koima kwen nenyonet serikalit. Walutietab Ang'ata ko viongozi chu tugul konamgei akob kole rani kokurgei tilyanutik chabo Masai ngot kotindoi dispute kidogo kokurgei ak keng'ololchin ak ketoryin. Angen ale tindoi kamuget serikalit nemiten nguni kokon walutietab Ang'ata kot komekan biikab Ang'ata nemutai komakifileni kele nemutai kofileni kuya kikikerta ak kekosyi ng'alekwak ak kekochi walutiet nebo tabushek chechwaket chebune. Kokergei ak bichu alak chu tugul chu. Kangamwaun Victor ko eng kakibwa che ko kichemung'arainik wakati nekakonech president nenyonet ko deputy wakati nata 2016 eng Karen kole bororioni obwa town ni oker ki age tugul nekoyai ole keker ki neimuchi ibore iyai or age tugul ai or age tugul kotiker ile kebor eng town ni. Kanyamwaun Victor encourage nekikonech president nenyonet nemi ko deputy by then kikiyai kit age tugul nekimukoksei kot kemekan sure kele kikipchei Nairobi ni. Kinginyo kong'ete Moi Avenue akoi Uhuru Highway akwo akoi nimbo University Way akonyo along Kenyatta Avenue akwo akoi nimbo Parliament. Ko kingoname bichun olimboren kondoi boisosiekwak kinama akot akichek komaswek alak. Amwaun rani alechinin eng kenyisiecho ko kikisich boroinwekab biik not less than 20 chekitindoi biik mung'areshek cheking'etyin kila betut. Akoi ain 2024 tarik 17 midnight ko kikibukeni biik kong'et biik ama kong'et biik kobet ki neyoe. Biik chok kikisapotenigei ak kelen kikilgei sikosich kenyoru akot akichek kole meng'atet ku biik alak eng county ini Nairobi. Bat kibetchi kandoindet age tugul nekikiriri. Kono kalechin kandoikyok ko ashumeni chi nemi ng'weny. Ashumeni chi nemi ng'weny siker tabushek chu kachang'a mising eng bororietab Kalenjin ko kabun viongozi chechoket. Achek ko ki wana biashara ko makitinye any representative eng county name Nairobi. Makitinye MCA, makitinye chi age tugul. Akot biik chemite county chikikikoi boroinwek cheu CCs and whatever. They have never even tom kai kokochin boroindo biik chemi ng'weny kokosyi akot koleji tabut challenges cheu ne. Angotinyo rani akot ku county ini ngotinyo ku county ini ko yo kisire biik eng county ini Nairobi ko ndamwaun alechinin out of 10,000 and around 8 to 10,000 people chekikesir. Biik chok rani siker we are less than 200 hata makiita akot 1,000. So ko ikere ile tabut nekakoet mising ko ngap amu maker kandoik chemite ng'echerok kamanutiet ab biik chemite ng'weny. Naikere nguni kauit kai coastal ground ngap amu isi ngotokomi meche ain tugul abune tabushek chu tugul achek alak kikimeche kityo kelchin kelechechi okay keribwechi interest nenyo. Amu kenyisiek chun kiche tugul ko kikibun cheuen ko wakati ni ko kerib interest nenyo. Keribwechi interest nenyo ko keribwe boroinwek chekikeboru chebo mung'areshek. Lakini eng rani amwaun komi biik chekikoib akot rabisiek kosom kotorete anan kotaune mung'areshek. Angen akot alak chechang chokot chebo Kalenjin kamu manachi mamuchi asich that authority amwa kainaik lakini atinye kainaik kwak angen ale mi ng'ono angen ale angot biik alak chemite stulishek as we speak today rani sai ndamwaun komi biik chok chemite stulishek kotebe ng'weny tebe stulishek eng streets kwae mung'areshek ki chechang kiyoe M-Pesa ala ko kikiyoe shoe shines kikiboru tugun chechang wakati noto ndikakiribwechi interest notok tabwoti ale eng betusiek alak chemi tai yo ko takakekanabu biik alak kobwa kiwango nekimite andan keba kiwango age. Lakini amu notok makinyoru that protection ak that empowerment kokoit yotok kimite.
ngimwa akot yo ameche atare nobo county ne ameche amwa nitoni ng'olyondoni eb county ni. Rani ketinye chito nekibo procurement. Mi sang director nekibo procurement. En county. En county. Kitinye nebo public service, kitinye nebo urene jisire biik. County Public Service Board. No, HR. Oh, HR in county? Yes. Chitab Kalenjin. Lakini rani ko kikitingyi konait bichun, kitingyi konait bicho, mami chi nekose. Rani county ini ko siko survivan chemung'oroin age tugul. Siko survivan chemung'oroin age tugul. Ko Kalenjin taunegei kandoinatet, taunegei MCA akoi administrators, directors, bicho mi ofisisiek cho tugul chakai kole. So ngomi ng'olyo nekakechil age ko kimuchi ketoretin anan kebirenin attendant. Ku biik chun alak. Lakini koseret aran kotokalenjin akot biik cheu kitindoi boroinwek komakotindoi ra. Nebo procurement rani komi sang, ure biwot. Mi sang. Ang ngilin iker chito nekanyikinde boroindonyi ko chito ako nemondoi experience. Kenam nekai amu mami kandoindet nekemwechin kechil. Ndamwaun rani tuguk chetesetai eng county no ishangani kityo. Ko ya kakechil chotok keune achek ko. Kiune achek. No kole kandoik kyok kergei amu matikenyoru akot akichek kandoik eng Nairobi ini. Ko makitinye kandoik eng bororietab Kalenjin cheimuchi kaninyo serikalit neb county neb Nairobi. Sakaja ini ko kikikwei. Mabwoti rani ale mi kandoindet age tugul neimuchi kole Sakaja ribwo interest nebo bichu akoesho. Sakaja komakiityini. Kandoik kyok koruchun kiorwai mi taban chi tugul kerei kityo. Ko noikere rani kabit ng'wonindo eng biik kyok kole isi angikeseret yewit tugul. Komakouui komong ki age tugul eng kutuswekwak amu ng'wonindo ni kolya. Ni kobun. Ui rani iconvinsen chito kotokoi kokasin. Lejini ni ara ngwe. Ngot nguni yo ikose amwa akot ane akalen ngesapoten president nenyonet kosich boroindo asikosich koribwech tekisto bororietab Kalenjin akosich kotar boisiosiek chik kotoi. Ko ndap kotebena kole ingwe inye iamishei kenyitienwechin biyendo. Mami akot olimi. Yani kakityamu kele ane kerenyu aleni iye makararan. Akot ndamite tabusiek tugul cheketinye ko makararan kele rani kakibe ng'echeret anan kakibe tamit agenge. Nyolu kerib tekistoab president nenyonet ak nyolu kerib tekistoab bororiet. Asi mutai kotekesich chiton eng bororiosiek alak. Kemwa kit nebo nenyo serikalit. Komi chi nekoteben uyan kole ndipiman ipiman chi tugul en elemi. Ko tos iman kele nenyo serikalit based on tuguchu tugul kakemwa. Ko tos nenyon iman serikalit ako ngot ko manenyon en ele kikostoi ne nemakat keyai asikewekta that feeling nebo nenyo serikalit koyan biik koker ak koyan. Kalenjin kityo Victor kit nenyolu kofilen biik serikalit rani. Kitinye arawek 12 kyokong'et. Kong'et arawek ata? 12. Kimeche keker rani viongozi chekikweng bororietab Kalenjin kokure rani biikab wanabiashara chemi Nairobi tugul. Keker rani kaba kokwotunwek king'ete kokwet eng kokwet ak kemekan sure kele chitab Kalenjin konyumnyum konyochi kapchi akolya ako move on. Bora ya ikoshi ng'olyo age tugul. So kong'et kityo sikomwa chichi kole tos nenyoman anan sikoteb swali neu noto ko ngap amu man ako ndane alechini nisi kase keon chitab procurement eng county ko tos nenyon man serikalit kitinye biik chendamwaun rani eng yu chemitei kiketchech. Kitinye akot even we have so many people kiketiar ako ndekase biik chetiori rani kotiori chito kolechin iyoe ne imutano. Biik chetiori biik rani ko cheinyoru koyoe tuiyosiek ak biik alak chekoile king'ololenen eng yu king'ololdos eng yu akot keyai tuiyosiekab one term.
Ko biik cheu chotok ko kararan kokoi boroinwek biik chetindoi muguleldo nebo kotoret biik eng wakati ni asitokosich kowal biik cheimukoksei. Biik viongozi chechoket. Ngot komi kit neikere nekemekani sure nga tinye biik kitinye a group of people chekimekani sure kele rani chi age tugul ne birindetab kura nebo Nairobi. Komat kobet kurayandanatak. Either ko kitil ako kimuchi memuchi itil iwendi. Kemekani sure rani kele chi age tugul eng bororietab Kalenjin eng kaming'inetab kei. Til bir kura eng Nairobi. Angot ko kibir kura ngot kitil kura eng mashinani eng reserve akimi Nairobi. Ako manai chi kumemuchi manajan wakati nato iwe mashinani. Ongebir kura tugul eng Nairobi asikosich ke supporten president ak kenyoru akot akepangankei akot akichek kou bororietab Kalenjin. Asimutai komatikefile kuyo manenyone serikalit. Nyolu kesirani akot akichek tuget nemutai kotoretech eng betusiek alak chemi tai yo. Ole kinyorundoi tugoni ko yakakang'et viongozi chechoket rani akowek. Biik chok chebo Kalenjin eng Nairobi rani Victor Amwau tindoi tabusiek chemakimwochin chi. Eng kenyisiek 4 chekokosirto mami akot kandoindet agenge nekikotepto bichu. Akot kandoindet akot agenge. Tom kai kotepto bichu akot kolecho bwa keng'alal. Akot eng betune rani ko kabirwa one of the members kolechino yekakibe State House. Are you part of the biik chekaba State House? Aleni ano ng'o bicho? Kelecho kakitach kot age. Makamukotabu no. Achek alak kimuchi kemuite. Lakini eng kemuite kokaitwech toretet eng biik chok nema akot for example ndakanyone kandoindet age tugul ako ng'alalwech ako supportenech anan ko supporten challenges chekibune eng roundin eng Nairobi. Ko achek alak kimuchi kemuite kekany angot ko kaketach toot kokonech kelchin achek ko that is kit noto nekemoche. Angot ko kaiwenye Victor koi toot ifilen akelecho ane amu kamwenyechi akanyi ayoni noto. Lakini eng kitoreto akot akine sikosich ang'et imuchi koit chechoket komakiba akot State House inoto. Kole itundoi koit viongozi ng'uny ako ng'alalchi biikab Kalenjin ako mekan sure kole kakoshin kot koba in agreement. Tabusiek chamwaun rani akot chabune bicho komami chi age tugul nekikokoshi eng county. Mami. Tabusiekab viongozi chekitinye eng county ko tabusiek chok. Amu yenyor challenges bichoto ko ketinye challenges ko kiachek. Ko ngot kowek rani viongozi chechoket ako kole rani obwa keng'alal. Obwa keng'alal kou bororietab Kalenjin. Mami chi age neimuchi kokaswech rirek chok nema chitab Kalenjin. Imeche ile kokaswech chitab tulwet. Imeche ile tos kokaswech chitab kamwa. Kaikai biche baino sinye bichu choket kidogo ndab akot ngotindoi boroindo kolen akimi broad based. Kotuko ikase you know but kole toretiten akot akine kongen kole inyendet ko imwenyechi. Ingen kole imwenyechi. Ndab iwe akot ofisit age kele keker kainet kele ngwe. Wakany korok. Amu kingen kele imi komie. But in the real sense komemi komie. Kakilechin inye imi komie eng kit nekemoche anan kemoche toretet. Yes, ichilat lakini sasa kelechin inye imi komie. Yainyoru kokoi neng'wong'et kolechin muite kany. Keiken so kwamin chepkeke biik kyok eng kwenuni kotokoi makonyor empowerment, makonyor ketoret eng rirek chebune anan challenges chebune akot chemitei chesirotin eng positions ko kiketyai biik kelech kamune makikono biik rani akikochi akot promotions akikochi akot kelchin age tugul neimukoksei asikosich yo katakirwochini viongozi chuto kerwochi chuto kakekweywech eng ground ndikikakenominatenwech chi ne mara kemuchi keipchi rirek kyok tomakikere viongozi choket chebo Kalenjin takilen rani kitinye MCA eng for example takitinye MCA kitinye CC nekaswe ng'alek CC mami mangen akase kele mi chi nekekure Kerich of which mangen kototo existeni kikose akot ane mwenyewe akase eng kenyisiek kong'ete 2017 ikase Kerich akase chi nekekure Kerich tom kakere chi ma you know ma available eng biik mi standard nenyi so ko kararan
sikosich konyor tekisto bororienyon nebo Kalenjin. Kenyoru link between barak katikati ak ng'weny asikosich koflowen ki age tugul kole maktaat. Yes. Amache in 2 minutes kiwangu ing'ololji korok ing'ololji kandoik. Yes. Amun kakeker kele ele mi shida ko kandoik chemaitu ng'weny asikoib maoni, anan ngoit ng'weny koibe maoni lakini maite maoni barak. Amache ing'ololji kandoik atyeityo icher kora bororiet. Yes. Kongoi Victor en ng'olionotok. Kit nomoche rani angot eng somenyo kwane asola mdogo wa background. Anendet supporter nebo William Samoei Ruto Dayat. Ane supporter nebo chamaitab UDA. Ameche asom kandoikyok chebo bororietab Kalenjin keker rani akinde taban ng'alek chakikoyookis tugul akeker kele kinyorundoi ano rani walutiet nebo tabusiek chikikebun eng betusiek chechang. Kimuchi kinde taban chotok ak ketou panganutik alak kele kong'ete nguni akeba tai yo eng kenyit agenge nemi tai. Ne notok kenyolu keyai simutai komakibet akot kurayat agenge nebo president. Ne nenyolu koyai biikab Kalenjin simutai akot biik chemiten Nairobi konyor representatives chechwaket chemamutai kotikisupoti viongozi chechoket chebo Chesumei, Mbwen, Hano chumba sang amu kitiegei viongozi chebo sub county chebo constituencies chumbo asang kelia kotoretech eng Nairobi. Ko eng rani keng'ololi Victor ketinye sandet anan chi nesome koi eng Nairobi West. Tami front rani viongozi chechoket kole asikosich konyor kelchin chitab mashinani chitab chepterit kiyoe ne? Ko angot ngeempower rani ken aempowani biik 10. Ane ngekona rani boroindo for example kwa chito binafsi I can employ more than 10 people. That is empowerment. Ki-empower age kounoto. At the end of the day ko kakonyor biik chok chomotindoi boroindo anan chomotindoi capacity konyor white collar konyor kasisiekab office. Ko koi ke-empower ke asikosich kenyoru kelchin. Kimi Nairobi West kisome ng'echeretab MCA Mheshimiwa Vuvuzela ako hapo na sisi wote jamii ya Kalenjin. Kiba ke-supporten bororietab Kalenjin tugul ongetil kura eng Nairobi West asikosich kenyorune kelchin ak yokibendi tai yo. Alright. Kongoi mising Mayo noto ko Kennedy Arap Mayo inendet ko chemung'orindet en Nairobi ako kora grassroots mobilizer nebo polotet mising ko en Lang'ata constituency en Nairobi. Komiten tetutiet nebo Kas Mashinani keng'ololi tuwai akobo polotet ak kandoinatet nebo emetab Kenya mising ko nebo chamait nebo UDA ak yoto letuchini kebebertak nebo ng'alalet en Kas Mashinani. Nerube ko kebeberta nebo logoiwekab emet ko notok matiloitu en Kass TV.